na product yenyewe yaitwa Acterlic Gold Dust. Najua gold ni kitu ya dhamana, ni kitu muhimu kwa sisi wote, na kwa hivyo hii product yetu ukiona inaitwa Acterlic Gold Dust inamaanisha kuwa hii ni product moja itumeleta kusaidia mkulima, na itakuwa kitu moja ya muhimu sana kwa mkulima. So the product, like I have said, the name of the product is Acterlic Gold Dust. Hivyo ndio product inaitwa. Product yenyewe it has 2 active ingredients, ama ina viwango viwili vyenye dawa. Dawa yenyewe ina chembe 2 inatumika kuua wadudu. Na hiyo ni moja inaitwa pyrimidine na nyingine inaitwa thiamethoxam. Nimeuliza tuzimiwe hii taa ndio tukiwa pale nyuma tuweze kuona, si ndio? Kwa hivyo tunajaribu kuzima hiyo taa ndio tupunguze mwangaza hapa na tuweze kuona hapa. Kwa hivyo iko na active ingredient ama chembe 2 zinazotumika kuua wadudu kwa ile dawa. Na tutaona umuhimu wa kukua na dawa 2 katika ile Acterlic Gold Dust, na kazi ile thiamethoxam inafanya na kazi ile pyrimidine yenyewe inafanya kwa Acterlic Gold Dust. Formulation yake ama dawa yenyewe itakuwa dusting powder ama powder. Mwisho tutaangalia tuone dawa yenyewe ndio hii na mtaona kuwa ni powder. Na tutaangalia umuhimu wa kwa kuwa hii dawa ni powder na tutaki kwa nini hii dawa si ya maji. Rate of application ama kiwango cha kutumia, tunatumia 50 grams 50 kwa 90 kg bag ama kwa bag ya 90 kilos. Ile bag kubwa ya 90 kilos tutatumia 50 grams. Kitu mzuri pia kwa hii dawa huwa it is not a skin sensitizer. Inamaanisha kuwa kama mkulima anatumia hata ikimguza kwa ngozi hata jikuna ama atasikia ile kuwashwa. Tusemi ya kwamba mkulima atumie hii dawa bila kujikinga kwenye gloves, lakini unajua kuna ile bahati mbaya dawa inaweza mwagikia ngozi ya ule mtu amekuza ile mbegu ama ile akichanganya. Na tunasema ukichanganya hata kikuguza kwa ngozi yako you will not feel the rush, hautasikia ile kuwashwa. So what is new about this product? Ni nini inatofautishana Acterlic Gold Dust na dawa zingine zote tuko nazo hapa sokoni? Ni dawa moja, ile dawa nilisema ni ile thiamethoxam. Hii ndio dawa mpya or the new molecule kwa ile Acterlic Gold Dust, and that is the differentiator. That is what is first and foremost differentiating us kutoka zile product zingine ziko sokoni. Na tutaona umuhimu wa hiyo thiamethoxam. Hizi dawa 2 vile nilivyosema, hii dawa iko na chembe 2, moja ndio pyrimidine na nyingine ni thiamethoxam. Zinafanya kazi kwa kusaidiana. It's like saying if you have one hand, your work will be different than if you have 2 hands. Are we right or not right? Ukiwa na mkono mmoja ukibeba kiti utabeba moja, ukiwa na mkono 2 unaweza beba viti 2. So it's the same thing. Hii dawa iko na 2 molecules, pyrimidine na thiamethoxam. Kwa hivyo zinasaidiana kwa kufanya kazi, and that makes the product very superior. Hii pyrimidine yenyewe ina disrupt the nerves of the insect, na hivyo ndivyo inafanya kazi. Na pia thiamethoxam pia ina disrupt the nerves of the insect, lakini vile ina disrupt is also through a different enzyme as compared to hii ya thiamethoxam. Kwa hivyo yote inakuja kupiga mdudu kutoka a different channel. Na kwa hivyo zikichanganywa hivyo zikiwa 2, zikiguza ule mdudu, hiyo ndio tunasema contact activity, then the insect will definitely die. Contact, kuguza. Na hiyo inaipatia also a residual activity, inafanya kazi kwa muda mrefu because of the 2 active ingredients ama zile chembe 2 zilizo kwa ile formulation. Pia ule mdudu akikula ile nafaka iko na ile dawa, eating action, it means there's going to be some stomach activity because imekula na it is in the stomach. The other one is what we call the fumigant activity, ya kuwa inatoa ile gas. So when you mix kwa ile nafaka, then there will be some gas and there's going to be some fumigant, ama kuna ile gas inatoka na ule mdudu akivuta ile gas, breathing, then also the insect will die. So kwa hivyo naona it's working in various ways. Kuguza, ikikula, na pia in a gaseous form. So it is attacking the insect in 3 ways and giving it the residual activity. Acterlic Gold Dust is also fast acting, nafanya kazi haraka sana.
So immediately ukiweka utaanza kuona ile activity, and the beauty about it, haifanyi kazi fast alafu inaacha kufanya kazi. Nimesema iko na residual activity, inafanya kazi kwa muda mrefu, na in the next slides we will see how long, because hiyo ni swali mkulima atakuuliza. How long do I expect the activity? How long do I expect to get the control? So just to summarize all that, we have said it has the contact activity, ile ya kuguza, stomach activity ikila, na pia ile fumigant, so the respiratory activity ikivuta ile gas, then the insect will definitely die. Pia the way it works, I remember I said it touches on the nerves of the insect. This is irreversible. It is not an activity that can be reversed. That once it touches the nerves, we can come and reverse, ama iwache kuumiza ile nerves za zile insects. And how does it work? What is this irreversible I'm saying? It causes rapid twitching. Unaona kuwa when the nerve is attacked, then inaanza there's going to be rapid twitching. This continues continuously. Yule mdudu hawezi kuendelea kukula, na definitely anakuwa na paralysis na anakufa. That is the way zile molecules zinafanya kazi. Na pia tunasema hapa controls insects emerging from diapause over a long period. Kuna wale wadudu wengine wanaweza enda kama wanakaa ni kama kukufa, then after a while wanarauka tena. If they do that, wanapata ile dawa bado iko very active, and therefore we expect there to be a good kill. Pia kuna swali wakulima wameutuliza, ama wengine si wakulima, ni watu, mnaweza pata hii swali kwa watu wako na many bugs. They do bulk treatment and they would like to know, can we use Acterlic? And the answer is yes. Although sasa huyo labda ni mtu ako na very many bags, hawezi kuja kwanza kumwaga 1 bag, 2 bags, ako na bags mingi sana. We are saying a rate of 500 grams. 500 grams ama kilo nusu kwa 1 ton of grain. Watu wengi ni wako na mashini, na unapata wako na zile mashini zinasongesha mahindi namna hii, so wataendelea kumwaga ile 500 grams ama kilo nusu kwa 1 ton. Lakini kwa wakulima wetu, wakulima wadogo, wakulima wale wanafanya home application, this is what we want them to do. Pia tukafikiri ni vizuri muone ile kazi tumefanya utafiti wa hii dawa. Hii ni dawa imekuwa registered na Pest Control Products Board. Kwa hivyo wakipata kwa maduka zenyu, they will not ask you, they know the product. Na tulifanya utafiti na serikali pia. We used KARI, which is NAL pale Nairobi. They are the ones wamepatio ruhusa na serikali ya kufanya utafiti kwa dawa zote za storage. Na walipofanya kazi tukasema ile data ama ile results walitupatia tutakuja tuwaonyeshe, ndio muone si dawa tumekuja na tukaweka kwa karatasi tukakuja kuuzia watu, ni dawa tumefanyia kazi. So hapa hii ya papo hapa ni Acterlic, na hizi zingine ya blue, ya green na red ni dawa zingine ziko sokoni. So wakifanya ule utafiti wanaangalianga dawa zingine ziko sokoni, na wanajaribu to compare and see how does that new product perform as compared to the other products in the market. And what they were looking at is the percent grain damage. Kwa ile grain walikuwa nayo, what was the percentage damage? And this is almost 9 months. So you can see 0 to 9 months, yoyote ile ilikuwa na Acterlic Gold Dust, we had almost 0 grain damage. Nafaka iliyokuwa destroyed ama iliyoguzwa na wadudu wote, ngulu, kebulutio, scania, we had 0 control. I mean, we had zero attack. The grain was not damaged at all as compared to the rest. Here blue ni ile hikuwa imewekwa dawa yoyote at all. And you can see nafaka we had almost 90% damage. Ngunia yote there was nothing, ilikulwa yote ikakuwa unga. So there was 90% damage of the grain as compared to Acterlic Gold Dust, where up to 9 months we got very good control, 0% damage of the grain. So we went further na tukasema another kitu ingine walipima, wakaangalia kwa hizi mangunia what was the weight loss in 32 weeks or 8 months. Weight loss, mbona walikuwa wanaangalia weight loss? Weight loss ni kuangalia kama tulikuwa na 90 kilos, tumepoteza kilo ngapi kwa sababu ya wale attack of wadudu, wale wadudu wa kila ile bamba yetu, we lost some kilos. So they looked at how much did we lose and why are we losing. Kwa nini kilos zinapotea za mahindi? Kwa sababu zimeliwa na wale wadudu, so we lose the weight. So unaona ile ngunia inaanza, na I'm sure mumeona hiyo pia nyinyi, because inaliwa na wale wadudu. So the weight loss is an indicator of pest infestation, ama kuoneshana kuwa ile ngunia inaanza kukua attacked by the pest. So they looked at the weight loss.
Na hii hapa ni Acterlic gold dust. Because the grains remained as they were. Unakumbuka, this is connected to the first graph ile tumeona where we had 0% grain damage. It then translated, and that's why you can see there was 0% weight loss. We did not lose any weight. We had 90 kilos, we ended up with 90 kilos of the bag. Now, this is control, where we were losing the grain because ilikuwa inaliwa na Osama ama wadudu wengine. And we had the grain, we lost about 10%. We lost because the grain was no longer 90 kilos because ilikuwa inaliwa na wale wadudu. Na these are the other products in the market which they were using, because lazima wa compare with other products that we have in the market. And finally, they also looked at the dust of the foreign matter. Sasa we all know Osama akija kule vizuri, ile unga na takataka ingine na wadudu waliokufa pia inabaki kwa ile ngunia, si ndio? So wakapima kiasi ya ile nini ilikuwa inabaki kwa zile mangunia. And we can see walipima kwa 12 weeks, wakaangalia after 12 weeks ama 3 months, what did we have in this bag. Thank you for deciding to launch the product in Machakos. You see, in Machakos, we say Machakos is a place to be. Thank you for doing that. And for all other stakeholders who are here, we have the farmers, we have the stockists, we have the extensionists, and also we have our big brothers, the SYNGENTA, and also the Trigger. It is our responsibility to bring down post-harvest losses from 30 to, let's assume, 0%. It is our responsibility. Therefore, it is a high time we launch forward and we move on and bring down the post-harvest losses from those diverse agents which destroy our crops. And with those few remarks, thank you so much. May God bless you. Today we are here to launch Acterlic Gold Dust, basically to ensure that the grain once harvested, after all the efforts of the farmer in the field, that it is stored and he can store it for up to 9 months. And he's got the possibility of selling it at a good price, and it's not destroyed by what we call Osama, or the larger grain borer. So that's really the essence of today's event. And we were here together with Trigger and SYNGENTA and all the stockists of Machakos County to ensure that this message is imparted to the relevant people in the right frame and the right time. Because now is the time when most of the farmers will be harvesting and drying. So it's actually the right time to do the launch. Without the Acterlic Gold Dust, before the Acterlic Gold Dust, what we do know, and from research and the government can confirm this, or has confirmed it, that the grain, you actually lose up to 60% only from the weevil storage, whether it's a larger grain borer or the weevils, you lose up to 60%. Not only that, it is not a very good sight to see when you're eating. You know, food is all about presentation. So it's something that is really going to help the farmers a lot. So with this, at least we are sure if the farmer follows the use instructions, the drying of the grain, because it's critical that you dry the grain well, you will have at least 100% of your grain safeguarded from the weevils that we are really trying to safeguard against. So we do believe that knowing that it's actually a product that farmers need, there's a solution for a problem they have. And the perception of the people who are here, the representation, they will take it up, and we will ensure that they take it up without too much of a challenge. So yeah, it was a successful launch, and we will do this in other areas to ensure that the message goes out faster to the market. Okay, this product is a super product, by the fact that it will work, it will do a very good job, especially on LGB, that is larger grain borer. Also, its packing, it has been packed nicely, and for its presentability, it's a nice pack. We are launching this product in collaboration with SYNGENTA. SYNGENTA being the manufacturers and formulators of the product, and has Trigger Chemicals, we come in as the sole distributors in Kenya, whereby we are channeling it in distribution channels to our main distributors, stockists down to the farmer level.